どうもこんにちは。フープファクトリーの岩野健次郎です。別の動画でトラベリングを防ぐためのギャザーステップについて取り上げてみました。今回も似たような内容なんですが、フォーカスするのは、ルールを有効活用してドリブルをピックアップするタイミングをどうすればプレーの幅が広がるのかという点について話をしてみたいと思います。ギャザーステップのコンセプトについては別の動画で説明したんですが、ボールをギャザー、つまり保持した後でステップを2回踏めますよね。ということはドリブルを開始してからギャザーをしない限りドリブル、シュート、パスの3種類の選択肢全てを狙える状態を続けられるということを意味していて、ここが重要なポイントとなります。ギャザーする、つまりドリブルを終えてしまったらシュートかパスの2種類の選択しかできなくなるので、ディフェンスによりアドバンテージができてしまいますよね。今回はこのギャザーのタイミングにフォーカスしてみます。また動画の中でハングという言葉が出てくるんですが、これはちょっと聞き慣れない言葉なので最初に簡単に説明すると、ハングとは吊るすという意味になります。ハンガーという言葉があるように、これは服を吊るすものだと思うんですけれども、ハングとはボールを手に吊るしているような状態を意味します。ドリブルをしているとボールが手の中に収まっている瞬間があるかと思うんですけれども、これを意図的に長く収めることをハングすると言います。ボールが空中に浮いているように見えることからフロートと言ったりもします。ドリブルのライブ状態をうまく継続するのは現代バスケットではとても重要な技術なので、このハングやフロートについてはまた別の動画でも説明します。それではバイエニーミーンズバスケットボールでドリブルをピックアップするタイミングについて説明がされていて、どうすればドリブルの後の有効なプレーにつなげることができるのかといったことを紹介してますので、本日はこちらをチェックしてみてください。また出典元の動画を概要欄に記載しているので、ぜひオリジナルの動画も確認をお願いします。それではどうぞ。 Basketball is a game of options, of taking what the defense is giving you. When your dribble is alive, in other words, you haven't picked it up with two hands, you have so many more options than when it's dead and all you can do is your predetermined option. And the way the rules are set up, you can do a lot as long as the ball hasn't been touched by two hands. You see things called travel all the time on Instagram, on YouTube, but they're really not, at least most of the time. In fact, they're just taking advantage of what's legal to get that advantage. And the best players do this, all of them. Let's check out how you can do the same. So we'll start with one of the most controversial ways to use this, on step backs. Let's say I snatch back, but I don't get as much space as I want to here. I haven't picked up the ball yet though, so I have so many options, and maybe the best one is to use that tap step back that you see the best NBA scorers like James Harden use to create a little bit more separation. At higher levels of basketball, you're always going to be looking for ways to create a few extra inches of separation. And as long as I haven't picked up the ball, I have 2 steps left to use into my step back. Like right here, Harden hasn't picked up the ball yet, so we can take that extra step back to get a few more inches. Now I'm not saying all of Harden's aren't travels though. He does get away with a few travels. Like here, he picks up the ball with 2 hands and then takes himself all the way back to the 3-point line. But it's not all the time. A similar way to use a live dribble is on a pound step back, like you see Damian Lillard doing a lot. If you look closely, Dame hasn't picked up the ball here. And the same thing right here. And this leaves him options. If you pick up the ball with 2 hands, you have 2 options: shoot it or pass it. Keep the ball alive and you can shoot it, fake the shot, counter, etc. It's a world of opportunity. And right here, I'm almost into my shot, and you have no idea what I'm going to do if you were my defender. Pull-ups are another forgotten way to use this concept. If both hands touch the ball before the back foot even comes close to the ground, you have no way to read your defender. Plus, your defender will know exactly what you're going to do a split second early, which makes it much easier to contest the shot. Instead, if you're going to shoot, pick up the ball as that back foot is coming down. This allows you to counter and read the defender. If they play the pull-up, you can fake and blow by now. Want to be able to take more steps on your finishes? It's easy. Just keep the ball alive. If you pick up the ball with 2, you only have 1 more full step most times. You can hardly cover any ground.
And if you're not separated from your defender, it's really tough to finish. But here, you'll see Harden hasn't picked up the ball with 2. This leaves him 2 more steps, which he uses to get that advantage. Same thing right here with Moutier. And this extra step is really important in creating space from the defender. You also see a ton of players hang the ball into their pull-ups. When you're hanging the ball, it's so much easier to focus on getting to your spot and setting your feet than if you're actively dribbling. Plus, you just simply cover more ground. And speaking of covering more ground, you can cover almost endless ground if you keep the ball active in the right way. After the crossover here, I take 1, 2, 3 steps, and then pick up the ball. And even now, I still have another step to finish with. And don't at me, but this legendary play right here may not be a travel. He hasn't picked up the ball until now, so the steps before that were completely legal. So you may walk away from this calling me crazy, and that's okay. But if you don't learn how to take advantage of the way the rules work, you'll never maximize your true potential. まとめです。1、ドリブルからのギャザーを行わなければドリブル、シュート、パスの選択肢が残る。2、ステップバックでは両手でボールをピックアップするタイミングをギリギリ最後まで取っておき、余分にステップする。3、プルアップのジャンプショットを狙うとき、後ろ足が床につくタイミングでギャザーする。4、ドライブでもギャザーのタイミングを遅らせて、ステップを一歩余分に作り出す。5、ドリブルでボールをハングする技術を覚えて、ドリブルのライブ状態を続ける。ドリブルでは次に何を行うのかはっきりと決めるまでは、ライブ状態をできるだけ続けて、余分にステップしたり移動を続けたりすることが、選択肢をキープしておくという点でとてもメリットがあり、ディフェンスに対してアドバンテージを作れます。皆さんもぜひこういったドリブルができるように練習を行ってみてください。